நமஸ்தே. ஞான சூன்யங்களுக்கு இங்கிலீஷில் இக்னோரேமஸா இக்னோரேமியா தெரியல. பரவாயில்ல, ஞான சூன்யத்தை பற்றி தான் பேசிகிட்ருக்கோம். ஞான சூன்யமாக இருக்கிறதுல பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு we are going into today's topic. In the late 80s, early 90s, there was an amazing tennis player by name Boris Becker, German player. He won the Wimbledon, the youngest ever player to win the Wimbledon. He came back the next year, win again, and then he won once more. He didn't win too many other Grand Slams, but he was famous for his athletic play and being the youngest champion. அதே டைம் பீரியடில் there was another player, Ivan Lendl. Lendl won every other Grand Slam except Wimbledon. ஒரு காலத்தில் சீச்சி இந்த பழம் புளிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி விம்பிள்டனை பற்றி அப்படின்னு கேட்டதுக்கு he replied to journalists, grass is for cows அப்படின்னு. ஆனால் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி he had still not won Wimbledon and he said, I will trade every trophy in my trophy shelf, take everything. So many Australian Opens, so many French Opens, so many US Opens, just give me one Wimbledon அப்படின்னு கேட்டாராம். A contrast அவங்களுடைய கேம் ஸ்டைல்லையே you will notice a Boris Becker and an Ivan Lendl. A sports journalist who was analyzing their game, who observed that Ivan Lendl was probably technically more proficient, he made an interesting comment. He said, Boris Becker கிராஸில் அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு I think I have found out the reason. I also think I know why Ivan Lendl has not been able to win Wimbledon. Grass is a very fast surface, and in that surface you don't have time to think. You just have to act by instinct. And the problem with Ivan Lendl is he knows too many strokes. Backhanda, forehanda, smasha, serve பண்ணி volley பண்றதா, slice பண்றதா, too many baseline player, and the crucial microseconds he spends planning his move, he loses out. On the other hand, with Becker, he is a one-trick pony. வேற ஒன்றுமே தெரியாதவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப நல்லா பண்ணுறான். And that's why we see this guy win in grass. Not win too many things elsewhere, but he wins in grass. Because instinctively, he plays only one move. And he plays it damn well. Phil Jackson அப்படின்னு சிகாகோ புல்ஸோட கோச் மைக்கேல் ஜார்டன்லாம் இருந்த சமயத்தில் அவங்கள பற்றி ஒரு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் டாக்குமெண்ட்ரி கூட இருக்குது, த லாஸ்ட் டான்ஸ் அப்படின்னு. இந்த டாக்குமெண்ட்ரியை நீங்கள் க்ளோஸாக கவனிச்சிங்கன்னா few seconds to go, just a few seconds to go, these people would have taken a time out and he will have a pad, something like this, and he'll be scribbling things out. என்ன பண்ணுறாரு எங்கள் கோச்செல்லாம் எப்படின்னா டைம் அவுட் கூப்பிட்டு, டேய் மூளையை உபயோகிடா, என்னடா பண்ணுற அப்படிம்பார். பட் வாட் இஸ் ஃபில் ஜாக்சன் டூயிங் ஆன் அ பேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலே மைக்ரோஃபோனை வச்சு கேமராவை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா, யூ வில் நோட்டீஸ் தட் ஹீ இஸ் ஸ்கெச்சிங் த கம்ப்ளீட் பிளான் அவுட். The players will have to just go and execute it on court. The game is already done. The two coaches sitting on the baselines have already mental game சண்டை போட்டு முடிச்சாச்சு. The game is over. It is just the playing out of it that we all get to see. Because in those few seconds, you don't have time to think.
you have to act instinctively. And like Ivan Lendl, knowing too many things can be the obstacle by itself. ஒரு படம் இருக்கு, த லாஸ்ட் சமுராய் அப்படின்னு. இந்த சினிமாவில் ஒரு அமெரிக்கன் சோல்ஜர் ஒரு ஜாப்பனீஸ் வில்லேஜில் மாட்டிப்பான். அந்த வில்லேஜோட கஸ்டம்ஸ், அந்த வில்லேஜோட ப்ராக்டிசஸை கற்றுப்பான். கற்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஹவு டு ஃபைட் வித் அ ஸ்வோர்ட் சொல்லி தருவாங்க. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டைம்ஸ் ஹீ வில் ஃபெயில் மிசரபிளி. See what that little kid gives as key advice. Please forgive. Too many mind. Too many mind? Mind the sword. Mind the people watch. Mind the enemy. Too many mind. No mind. No mind. ஸ்வோர்ட் ஃபைட்னா என்னன்னு நீ நினச்சிட்டு இருக்க, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை வச்சு இந்த எதிரி என்ன பண்ணுவான்னு யூ ஆர் திங்கிங் டூ ஃபார். யூ ஆர் ஹேவிங் டூ மெனி மைண்ட். யூ ஆர் ஹேவிங் பிளான் ஏ, பிளான் பி, அப் டு பிளான் Z. அண்ட் that could probably be the reason why you are losing out in this instinctive game. அப்படின்னு this boy comes and gives an important tip. Too many mind. Empty it. Play for the scene. Play for the scenario. How would you move Mount Fuji? அந்த ஜப்பானில் ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்டிங்க்ட் வல்கனோ அப்படிங்கிறாங்க, இப்போ திருப்பி கொந்தளிக்க போகுதான். அந்த வல்கனோ ஸ்னோ கேப்ட் மவுண்டன். அது ஜப்பானில் அது ஒரு சாமியாகவே ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வெனரேட்டட் as a god. அந்த மவுண்டனை எப்படி மூவ் பண்ணுவே நீ அப்படின்னு மைக்ரோசாஃப்ட் இன்டர்வியூவில் கேட்பாங்க. ஹவு த வேர்ல்ட்ஸ் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் கம்பெனிஸ் செலக்ட் த மோஸ்ட் கிரியேட்டிவ் திங்கர்ஸ். ஸோ டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ இருக்கும், அப்புறம் ஹெச்ஆர் இன்டர்வியூ இருக்கும். பட் பியாண்ட் ஆல் தேட், ப்ராப்ளம் சால்விங், த ஜாய் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் வந்துட்டு இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் கேள்விகள் கேட்பாங்க. ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் ஐ யூஸ் டு திங்க், ஒரு என்ஜினியர் மைண்ட் செட்டோட மூவ் மவுண்ட் ஃபியூஜி, மூவ் மவுண்ட் ஃபியூஜி. எவ்வளவு பெரிய ராடு வேணும், எவ்வளவு டீப்பாக டிக் பண்ணணும், எந்த இடம் வரைக்கும் மவுண்ட் ஃபியூஜி இருக்குது, ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்டு, நியூக்ளியர் பாம், லீவர், என்னெல்லாமோ யோசித்தேன். You know what the answer is? The answer appears faster for an empty mind rather than a full mind. அதுதான் மவுண்ட் ஃபியூஜி. இந்த மவுண்ட் ஃபியூஜியை நகர்த்தணும் அப்படின்னா let's get down to the basic definitions. What is meant by Mount Fuji? நிலம் சமமாக இருக்கு, and then suddenly it starts trending up, and that is where Mount Fuji begins, and then it goes all the way to a peak, and then trending down, and then it becomes level ground again. இதுதான் Mount Fuji all around. So again, where is Mount Fuji? அப்படின்னா அந்த நிலம், அதுக்கு ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அல்லது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த மேல் உச்சியிலேருந்து ஒரு கோடு போட்டிங்கன்னா எங்கேயோ நடுவில் ஒரு இடத்துல, அங்கே ஒரு புள்ளி காட்டுறேன் பாருங்கள், அந்த இடத்துல எங்கேயோ அதோடைய சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும். You want to move Mount Fuji? No problem. All you have to do is go here, take a rock this size perhaps, and move it here diametrically opposite to where I took it. எங்கேருந்து எடுத்தேனோ அப்படியே வலம் வந்து ஆப்போசிட் பாயிண்டில் அதை நான் வச்சேன்னா போகிறோம். மவுண்ட் ஃபியூஜி என்ற அந்த பெரிய மலை, அதனுடைய சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அல்லது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஒரு 2 இன்ச் நகர்ந்திருக்கும். நீ மூவ் தானே கேட்ட, நான் மூவ் பண்ணிட்டேன். பிகாஸ் லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல்ஸ் அப்ரோச். வாட் இஸ் மவுண்ட் ஃபியூஜி அப்படின்னு கேட்டுட்டு போகிறாங்க.
Simply knowing mechanical engineering and geoscience, you are shackled. You are not allowed to think fresh. Enrico Fermi அப்படின்னு இந்த ஆட்டம் பாம் ஹிரோஷிமா நாகசாக்கி மேலே போடுறதுக்கு முன்னாடி ஆட்டம் பாம்பை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க. ஒரு பெரிய பில்டிங்கில் ஆட்டம் பாம் அப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வெடிச்சா என்ன ஆகும், என்ன விளைவுகள் இருக்கும்லாம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு டெசர்ட்டில் பண்ணாங்க. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் குரூப்பில் இருந்த ஒரு சீனியர் டாக்டர் இவர். த ஃபாதர் ஆஃப் தி ஆட்டம் பாம்னே சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய ஆள். He became famous for what are called Fermi problems. What's a Fermi problem அப்படின்னா, இதை கரெக்டாக சால்வ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பல மாதங்கள் பல வருடங்கள் மெனக்கட்டு கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணி தான் ஆன்சர் வரும். ஆனால் ரஃப் கெஸ்டிமேட், குத்து மதிப்பு உனக்கு ஓகேன்னு நீ மனம் சரி பண்ணிட்டேன்னா, you can have some very quick shortcuts and jump to the answer very fast. So நிறைய ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஃபெர்மி ப்ராப்ளம் ஆஃப் த வீக்னே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. இந்த வாரம் இதை சால்வ் பண்ணலாம். How many petrol bunks are there in the city of Bangalore? எப்படிப்பா சால்வ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன்? It's a Fermi problem. Yes, there is a correct answer which is very hard to get. But yes, there is also a rough guess which is easy to get if you know how to guess. அவர் பண்ண மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபெர்மி ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, அங்கே வெடிக்குதே அந்த ஆட்டம் பாம், அதனுடைய அந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எனர்ஜி, ஹவு மச் எனர்ஜி ஹஸ் பீன் ரிலீஸ்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய கால்குலேஷன்ஸ் பண்ணலாம். நிறைய மீட்டர்லாம் வச்சு தூரத்துலலாம் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். எஸ், யூல் கெட் த ரைட் ஆன்சர். பட் நின்றுட்டு இருந்தவர், பல கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் நின்றுட்டு இருந்தவர் கொஞ்சோண்டு பேப்பர்ஸை கிழிச்சு அப்படி போட்டாராம். அந்த வெடிப்பில் அந்த பிளாஸ்டோட அந்த ஸ்பீட், விண்ட் ஸ்பீட், இந்த பேப்பரை கலைச்சு விட்டதில் he made some, they call it back of the envelope calculations. சின்ன பேப்பரில் நாப்கினில் கால்குலேட் பண்ணிட்டு 18 கிலோடன் அப்படின்னாராம். ஆன்சர் 21 கிலோடன். That is the amazing Fermi problem. You might have heard of AlphaGo and AlphaZero. கூகுளோட இந்த கோ அப்படிங்கிற வெரி வெரி காம்ப்ளிகேட்டட் கேம், செஸ் எல்லாம் விட ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கேம், 3000 வருஷம் சைனாவில் ரொம்ப ஆக்டிவாக விளையாடிட்டு இருந்த கேம், கம்ப்யூட்டராலெல்லாம் இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்த கேம். கூகுள் வந்து இட் கிரியேட்டட் an algorithm, artificially intelligent algorithm that would take on Lee Sedol, who is the world champion. 9th dan அப்படின்னு லெவல்ஸ் இருக்கு கோவில். 9th dan is the highest level any player can get. 9th dan player 18 times என்னமோ வேர்ல்ட் சாம்பியன் ஆன பிளேயர் இவர். இந்த பிளேயரை 1-to-1 விளையாடி இரண்டாவது கேமில் மூவ் நம்பர் 37, நீங்கள் சும்மா கூகுள் பண்ணி பாருங்களேன், 37th மூவ்னு அடிச்சு பாருங்கள், ஆல்ஃபா கோஸ் அமேசிங் சர்ப்ரைஸ் அப்படின்னு வரும். என்ன ஸ்பெஷல் இதில் அப்படின்னா, AlphaGo and AlphaGo Zero didn't learn by playing with humans, didn't learn by being taught the rules. It had an empty mind. It learned simply by playing with itself. It learned the intuitive way. அதனால தான் 1 in 10,000 தான் ப்ராபபிலிட்டி இப்படி ஒரு மூவ் ஒரு ஹியூமன் விளையாடுறதுக்குன்னு சொன்னாங்களாம் அந்த 37th மூவை பார்த்து. It played such a beautiful move. It changed the path of artificial intelligence னே சொல்கிறாங்க. It had the courage to make that move because nobody taught it that it is not the right thing to do. It just played by instinct. So what did we gain today? இன்னெல்லாமோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம். I kept repeating one important point. By instinct, empty mind. So கம்ப்யூட்டர்கள் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் where do we stand? How do we strategize? அப்படிங்கிறதுக்கு I have some suggestions, but we have run out of time.
I'll meet you tomorrow. Thank you.